Ребята, привет! Сегодня решил провести необычный эксперимент: стрельба легкими полнотелами без перенастройки винтовки, с которой стрелял Экстрим Бенчреста на дистанцию 250 ярдов, это почти 230 метров. Hi guys, today I'm gonna show you unusual for me experiment. It's shooting with very light slugs with quite the same air gun that I used to shoot Extreme Bенчреста without any tuning or adjustment of setup to the very long distance, to 250 yards. Для того, чтобы точно стрелять на такие дистанции, необходимо точно просчитать баллистику. Для расчета баллистики я использую программу Shoot Assist. Баллистический коэффициент данной пули известен мне из предыдущих экспериментов. Вы можете посмотреть данное видео у меня на канале. To shoot at that very long distance, you have to know the ballistics of your projectile and your air gun very well. I use Shoot Assist software to count the ballistics and to get exact corrections of the projectile. From my previous experiments, you could see that I've got the very exact ballistic coefficient of the slug, and now I know what parameters I have to get into the program, to the software, to get the exact ballistic corrections. Я не обладаю достаточными навыками и опытом для того, чтобы сразу лечь и начать стрелять на такую большую дистанцию. Поэтому изначально я провожу прострел различных дистанций, в данном случае 97 метров, 170 метров, и только после этого перехожу на 230 метров или 250 ярдов. To get the very accurate shooting, you've got to know all the ballistics measurements and all the corrections. That's why first of all I shoot to 97 meters distance, and then I shoot to 170 meters distance, and only after that I go to 230 meters or 250 yards distance. I don't have enough experience to shoot that long range distance without any preparations. That's why I do it. Я использую тот же прицел, что и всегда. Это Bushnell или Tactical с кратностью от 6 до 24. Стреляю на 24 кратности. Надо заметить, что для стрельбы на такие дистанции просто по бумаге он не слишком подходит. И если бы не экспансивный эффект пули и не раскрытие большое отверстий после попадания, то я бы просто не увидел попаданий даже на 170 метров. Поэтому, конечно, желательно иметь прицелы с большей кратностью. I use the exact scope that I used at the Extreme Bенчреста competitions. It's Bushnell Elite Tactical with a zoom rate from 6 to 24, and I use 24 zoom rate. As you can see, it's not enough to see all the holes, but thanks to hollow points, the holes on the paper are very big, so I can see them. Of course, I wish to have some more scope zoom like Citron, but this airgun uses this scope. When I went to check the results, I've got stuck into open field because someone made this hole, and I've got to call my dad to help me to get out of there because I don't have any blocks in my differentials in 4-wheel drive mode in my car. Когда я поехал в поле для того, чтобы проверить результаты стрельбы на 97 и 170 метров, я застрял в яме, которую кто-то выкопал в поле. Для чего он сделал, мне это непонятно. У меня в машине, несмотря на полный привод, отсутствуют какие-либо блоки, поэтому колесо вывесилось, и я застрял. Благодаря бате я благополучно вылез из этой ямы и дальше поехал делать свои дела. Как мы видим, поправки в общем и целом вполне совпадают с баллистикой, которую выдает мне Shoot Assist, поэтому я доволен результатом и готов продолжить на большей дистанции. As we can see, the ballistic corrections are quite the same as Shoot Assist software gives me, and I'm satisfied with this result. Now I'm ready to go to the further distance, to 250 yards distance. Замер дистанции непосредственно до дома показывает чуть меньшее расстояние, но я стреляю с глубины комнаты, поэтому небольшой плюс присутствует. По факту это порядка 227-230 метров. Measurement to the wall of the house shows a bit less distance because I'm shooting from the inside of the room, and the real distance is about 250 yards. As you can see, the image from the scope is rather blurry because it's warm in the room and it's very cold outside. It's about 0 Celsius, and that's why the air makes blurry image, and I can see the same blurry
picture with my eyes. Как вы видите, картинка с прицела достаточно размытая. Это связано с тем, что в комнате тепло, а на улице легкая минусовая температура. Как следствие, перепад температур заставляет воздух давать искажения. И все это я вижу своими глазами. Здесь я показываю последнюю серию, которую я сделал, 10 выстрелов. Несмотря на ветер, она оказалась достаточно удачной. Я на самом деле был удовлетворен результатом, если учитывать, что это легкий полнотел. Here you can see the last series of shots they've made. It's 10 shots with the slugs, and I'm really satisfied because the distance is very long. I have choked barrel, and my air gun was never adjusted for slug shooting. So I use the same adjustments and the same setup as it was at Extreme Bенчреста. And anyway, I've got below 2 MOA result with 10 shots in open field without using any wind flags. I think that it is really good. Я полагаю, что получение результата менее 2 угловых минут при стрельбе в открытом поле без использования каких-либо ветровых флагов и на такую дистанцию, еще и легкими воланами массой всего 1,62 грамма. Это очень хороший результат, и перспектива использования одной винтовки для стрельбы и воланами, и полнотелами без чистки ствола, я не чистил ствол, на мой взгляд, является очень заманчивой. By the way, I forgot to say that I didn't clean my barrel before using slugs. I've used it straight after shooting RusBear redesign. I think that, of course, I could clean the barrel, but I tried to simulate the situation when I shoot RusBear redesign, and straight after that I use H&N slugs. And as you can see, the result is very good. I really liked it. The result below 2 MOA is really good as for me. В очередной раз хочу обратить внимание, что все 10 выстрелов, даже на дистанцию 250 ярдов, легли в круг менее 130 мм. Это говорит о том, что стрелять на 200 ярдов или на 180 метров полнотелом по мишеням размера Экстрим Бенчреста абсолютно реально. Тем более, если использовать флаги, правильно читать ветер и брать правильные поправки. What I'd like to tell you about that shooting even at 250 yards distance, even with light slugs, even without wind flags, gave me the result below 131 mm. That means that it's absolutely possible to get all 10 shots to the Extreme Bенчреста size target. That's why I'm absolutely sure that if you have well-prepared air gun, if you have good scope, you can shoot without any problem to the Extreme Bенчреста size target. And that's why I'm sure that shooting 200 yard Extreme Bенчреста with slugs have very great future. And as said several years ago, I'm absolutely sure that slugs is the future of air guns, because they give us new horizons for shooting, for high resultative shooting, for high accuracy shooting, for very long ranges. Thanks for watching, guys. Bye. Ребята, всем спасибо за внимание. Благодарю вас за просмотр. Всем пока. Скоро будет много новых интересных видео.